لله ما كان يستار وزين من قبل بالمنتقى ملكت بفضل الله ما كان يستار وزين من قبل بالمنتقى نعني بلاد الواد مسرة من الله والمختار والبسر من أسير مع الأبرار نسير وزناني هناك أسير أسير مع الأبرار حين أسير وزن هداني هناك أسير مسير مع الأحياء لله بالنبي وما لي لخير الله حول مسير يسير بي التذكر الذي غادني إلى كريم عليه معروم يسير شكري بأقلامي وقلبي وجسدي لمن كان لي بالجود وهو شكور نصوري وتأييدي ويسير الردى من الواسع الوهاب فهو النسير أميري لدى سيدي والمكسي وسيلتي خديما له وهو الخديم يمير أجاي على الوهاب جل تكرما على خدمة المختار وهو أجير الوصول كوني عبد السراج وحده قديما لخير الخلق وهو نسير يجيرني الكافي به من أزل عدا ومن كل سوء وهو جل مجير مسيري كوني عبد خادم النبي وأمر البرايا للإله يسير سوري وأيامي غدا لي سوائد بكوني عبد الله وهو الشهيد ستوري في الدارين مدهي محمدا بنزم ونزر وهو النعم الستور بسوري كتاب الله وسنة التي بها أهتمي أمانا وبزور قصوري خلق والأهل عني تفرقا لمدح الذي عنه المدين خسير خرام ولا خر النسارى بكيدي وسنص سنونا وسنونا قرور لرب التفات لا لهم تائبا لهم من الذنب والآفات وهو غفور له من حيب التفات لخيره ومني لو عبد علي ضمير لو تبت سابين وأدعو إله ومني لو سكر يبلغ كثير فجرت ببسر منه أبقي شكوره عليه سفان والمكوس قبور وفي القلب من رضوانه ما أكنه دنينا به الناس صدور قبور لولا حمدي رابيا أنا ساكرا على سري والخبير خبير رديت به ربا يسخر ما يشاء لمن شاء بالتيسير وهو قدير فاكرم به ربا نوى عني الهدى وساق المنالي
جناب حقير حنيت به ربا وليا يقول لي مرامي وإني شاكر وفقير أموري له فوته والقلب طيب غريبا لدى الأعداء وهو بصير رفيقي كتاب الله والمصطفى النبي وآدابه في البر حين أدور خاتبه بالمدي وهو بطيبة ويني له جار هناك يسور وخاتبه وهو الوسيلة سرمدا وفي القلب مني من إله سرور وخاتبته في البر لسيري انتهى إلى الله والمختار وهو منير النبي الهدى تابت لي النفس هنا وأنت بمليك الصلاة جدير فسل خالقي رود العدال معا بما أوب به للبر أنت النسير فسل خالقي تهجيلا أو بي بمنيتي فساك على المولى الكريم يسير عليك صلاة منه جل مسلما مع الآل والأصحاب نعم بدور ومنه صلاة مع سلام إليك يا مناك يا من نداه أغثني يا شفي وسيلتي هنا وغدا يوم السماء تمور وخذني من الفجار والبحر غانما إلى البر والأبرار أنت بصير فبصر ذوي الإسلام بي عاجلا وكن منيرا لي الإسلام أنت منير صلاة وتسليم من الله سرمدا على خير من تسكى إليه أمور على خير خلق الله ترى محمد شفيع الذي كل يقي وينير ما لا والأصحاب ذي الهدى معا ذوي الزب عني كل من سيجور على خلي الصديق رضوان ربي كما غارنا في الخير حين يسير على سيفه الفاروق من ربه رضا كبير كما قد سبق وهو وزير. The ceremony, which is hosted by Sheikh Mame Mor Mbacke here present with the community and of course MICA organization, Murid Islamic Community in America, and this event is hosted every year so that he can have a close meeting with our neighbors, officials in the city, and of course the NYPD. We are glad to have you here, and he is welcoming you to this party. And we have present here, sitting next to him, Ambassador Abdou Samad Mbacke, who is an itinerant ambassador and the envoy of the President of Senegal, Mr. Macky Sall, and who is representing him and all the government and all the people in Senegal, and all officials. We have also our Consular General El Hadj Ndaw, who's sitting here, and he's also representing the mission of Senegal to this party, the mission next to the UN. And since the Ambassador Fodesek has other commitment to go to attend to, we have also our neighbors and guests. We're gonna start with Inspector Obi and Captain Steve Rick from the police headquarters in NYPD police headquarters.
We have also Inspector Christopher McIntosh, who's a commander of the 28th Precinct. And we have also Detective Kenya Hooks, who's been promoted yesterday, right? And congratulations, by the way. And the Sheikh's also congratulating you for that promotion. And we have our honorable guest, Jolinda Roof, and her husband, Michael, Jolinda Roof Cogan, and her husband, Michael Cogan. Welcome, our good neighbors, and who always honor their presence to this party. And we wish that for the years to come also, you'll be able to attend and honor this by your presence. We also have Dr. O. Sultan over there, who's a chief scientist at Sultan Interactive and a lecturer at West Point and the CUNY universities. And yes, we have other guests also who are supposed to attend who are not yet here. And beside, we have Mr. Papa Set Drame, who's here, the president of the organization of MICA, Murid Islamic Community in America, and his vice president, Mr. Fallu Jahumpa. We're not going to name everybody, but we have pretty much everyone here. Mr. Papa Galonjai also, who is representing Mr. Fodesek, beside the Consul General El Haj Ndaw. I'm going to give the president to say a few words of thanks, and we'll take it from there. jërëjëf kon asalaamaaleykum wa rahmatullah lii kon tradition la nga xam ne association kii MICA da koy def at mu jot bu Cheikh Serigne bu tedd bi ñëwee gane si ñu dañ ko daan def sax bu njëkk mu nekk welcome ceremony. I will say it in Wolof and I will summarize it in English after. Just to give a short story of what this event is. Kon dañ ko tàmm def nga xam ne tradition la ci MICA ndax it saa bu sëriñ bi ñëwee fekk ñu nekk ci biir ab communauté dana baax mu xam ñun ñu jaxasoog ñoom bu ñu waree dénk mu dénk ñu bu ko defee ñeneen ñi tamit su dee ne am na ay gis-gis yu ñu am ci ñun ñu wax ko bu ko defee day gën di rattaxal rek suñu diggante ak ñoom ñu xam ne ñun ñoog ñoom benn lañu ñëpp ci ñoom ay nit ñu ñuul lañ seeni maam Afrique lañ jógee woon ñu ñëw it mënoon nañu tànn dëkk feneen waaye li ñuy suñuy mbokk moo tax ñu ñëw dëkk ak ñoom ba fi mu nekk ni ñu nekk benn family. So I was trying to explain what the meaning of this ceremony. We used to call it Welcome Day. That used to happen just the very next day when the Sheikh came. We had it before at Schaumburg. So it's only showing how our relationship with the community is. We came from Africa. The United States is very big. New York is a very big city, very diverse, but we choose to live here in Harlem. That means a lot to us, meaning that we are brothers and sisters. Most of you have their ancestors coming from Africa. And we know that you look at us as brothers and sisters. So to show that good relationship is good every year when the Sheikh is here. He is our moral leader. He leads the Murid diaspora around the world. You know, Sheikh Ahmad Bamba founded the Muridia since 1883. He lived a very difficult moment with the colonialists. He was exiled from Senegal to Gabon in 1895. He suffered there a lot. For 8 years, they did everything they wanted to do to end his life, but unfortunately, or thank God, it didn't happen.
he returned they brought him back to Senegal after 8 years. They sent him to another country in Mauritania, where he stayed 5 years, suffering also during that period. When they brought him back again, he was in, we call it residence surveillée. He was in limited, always in control of the colonialists from 1905 to the end of his life in 1927. All his life he struggled. And beside that, he wrote so many books. We never knew any person in the world who wrote as much as him. We evaluated tons of books in all aspects of life, all fields, economic, culture, science, philosophy. And that's why we think, and when he came back, he had so many followers that he could call for jihad to fight against the colonialists. But when he came back, he said he forgave everybody. His only weapon was only the pencil he was using to write his books. So he was the precursor of non-violence. Because we know that Martin Luther King came in the late 1960s. Before him, Gandhi was the first one who named non-violence, and that was in 1920. And Cheikh Ahmadou Bamba forgave all his enemies since 1902. So we can say that he's the precursor of non-violence. So now we're celebrating his life, his teaching around the world, and he's the one who led that fight. And he inherited it from his father, who was the youngest son of Cheikh Ahmadou Bamba. So that's the meaning of his venue here. So to show to the police department, to our authorities, senators, and everybody, how peaceful that man was, and he's here to continue his legacy. So thank you to everybody for coming here. So it is a pleasure welcoming here. We thank also Mr. Rashid, the owner of this restaurant, who every year offer this ceremony without asking for a penny. He's a wonderful man. He has another ceremony he's attending, but I think he will be here before the Sheikh leave. So we are here with the staff of Mika, who are united behind the Sheikh. So his leadership is well known, and the Khalif in Senegal leads this brotherhood, the Mouridia, and he's his envoy, his ambassador around the world. Recently also, another international peace foundation named him the ambassador of peace around the world. So that's what is his mission. Thank you again, and we would like to give now the mic to other dignitaries who are here, who will say a few words, and at the end we're going to give the mic to the Sheikh. We have here our ambassador. We have here also the son of the former president Abdou Diouf. His name is Makhtar Diouf. He's the follower of this brotherhood. The Consul General El Hadj Ndaw is here, one of us. So the whole community is here represented. We thank also Sister Aisha, who is an African American, who is also a member of this brotherhood. So it is a good relationship with everybody. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Relationship that we've come to build as a community, as neighbors, but as also a people. We've seen the police, our relationship with the police grew a lot. Just sitting here when my friend Gibi was introducing the police department, I thought about when Sheikh Mame Mor went to the police precinct on 132nd and the one on 128th to attend roll call at 4 p.m., with Inspector Harrison.
I mean, that shows really the open-mindedness that you have afforded us, and that shows how ready you are to really accommodate everyone in our community, and we are grateful for that. Sheikh Mame Mor, as we all know, has been coming here for quite a while, decades now. Was coming with his late father, Sheikh Mahmoud Murtada, and then now he's coming to perpetuate the teachings of Sheikh Ahmad Bamba based on peace, love, harmony, great neighborhood, all the positive things that we can think of. That's all he's about. That's all he comes to bring to all of us. So when he comes and then we all really come and welcome him, we can only be thankful. As Consul General, as representative of Senegal here in the United States, I can only be grateful for this showing of collaboration between the community, the Senegalese community, and the American community. It really makes my job easier. Visibility is part of what I have to promote, but this shows enough of that. Thank you very much again. I'm here with Ambassador Abdou Mbacke, who's officially representing President Macky Sall and also representing the government of Senegal. We hope that this is only the beginning for this year, and then as the Sheikh will be touring other cities throughout the states, we'll be getting this type of welcome, although it's not going to be very easy. We hope that the same courtesy will be afforded us everywhere we go. Thank you very much again. Thank you, Mr. El Haj. And before we proceed, I would like to introduce our Honorable Dr. Keith Taylor, who just walked in. And this is Sheikh Mame Mor, kii mooy président wu association léegi la ñëw mi ngi soog a ñëw mi ngi lay nuyu. He's welcoming you, the Sheikh is welcoming you. And thank you for being here. We really appreciate it. Yes, it's an honor to us too. Before you proceed, I would like to let Inspector Obi to say a few words to the Sheikh, and we'll take it from there. Thank you. Sheikh, thank you so much. It's nice to see you again. Happy New Year, right? 2017. So I'm speaking on behalf of Patrol Borough Manhattan North. I'm representing my boss, Chief O'Reilly, who wanted me to come here today to extend her greetings. So, like the good Council General has said, I've moved on to greener pastures. So there is someone very special who has replaced me in the 2-8 precinct who's going to be speaking in a few minutes, Inspector McIntosh. So please give him the same love that you showed me in the 2-8 precinct. Amazing partner, and I think he's doing a great job in the 2-8 precinct. So Sheikh, welcome back. We wish you a safe journey back, and we'll be here again to celebrate you again next year. And thank you for all that you do. Thank you so much. Thank you very much, Inspector Obi, for this warm welcoming. And to just continue in the same vein, we would like to invite Inspector McIntosh of the 28th precinct. Kii démb moom lañ doon jox ci kii ba moom nag Inspecteur Obi mi dañ ko yóbbu ca police centrale ba foofu la nekk léegi kii daanaka moom moo ñëw waaw moom la doon wax léegi ne bu ñëwee dafa am promotion léegi nee na moom la doon wax ne El Hadj li mu doon wax léegi que moom tamit maanaam nañ ko jàpp daal comme niñ ko jàppee woon dina taxaw moom tànk yi mu taxawee woon yëpp dina ko taxawee moom it ci relation bi ñu am ci communauté bi am ak mbokk yi ñëpp ak kii waaw. Sheikh, good afternoon. Good afternoon to the entire room. I want to build on the relationship that the 2-8 has. I want to continue the value from the past CEOs, from Inspector Obey, from Inspector Harrison, now Chief Harrison, and just keep the same relationship, the close relationship between police and the community and the Senegalese community. Like I said, the precinct is always open. We're open hands to the entire community, and we would love to do another roll call and invite the Sheikh over. Looking forward for next year and the year after. And thank you very much. Thank you very much for the warm welcome that you guys have given me. Thank you very much, Chief.
nee na mi ngi rafetlu ñëw bi fii teewaayam di teewal tamit waa police bi mu ñi mu nekkal naataangoom yëpp te tam di la xamal ne mi ngi taxaw ci tànk yi nga xam ni moom la inspecteur obi mi mu remplacé moom la taxawee woon ndax nee na diggante yi ratax goo xam ni amul dara loo xam ne rek war na ko mën a soppi ci diggante bi ñu am ak ñoom nee na nag dina ci def lépp lu mu mën kéemtalaay kattanam te it nga ñaanal ko mu maanaam liñ ko dénk daal mu am ci ndam te tam waaw te tam bu fekkee ni tam mën nga li nga defoon seeti leen àndoon ak bu fekkee ne am nga jotit mën nañ leen élage mën na xam naa wax ak ñoom pour nga nuyu ji leen seeti maanaam waaw yeesal diggante yi. So the chief would be glad if his schedule allows it. He's gonna come pay you guys visit and formulate some prayers for a successful term at your department. nee na incha allah daal bu la ko sa jot mayee rek boo ñëwee ñoom dañ la fekk. So we would like to continue and I hope you guys enjoy the food, right? You enjoy the food. So and would like also to let our good neighbors here, Mr. Michael and his wife, we would like to give him the floor to say a few words of welcoming to the Sheikh. And I have a couple of gifts from the ASPT, Senegalese Agency of Tourism Promotion, who was a partnership of Serigne Mame Mor, the president of Cheikh Ahmadou Bamba University, and they're the one doing his PR and his communication platform. So they have small gifts for you guys, for Inspector Obi too, and I will present you when you're done with your speech. I'll give you your gifts. So would you mind saying a few words? Yes, thank you. Thank you. Good afternoon and greetings, Sheikh. Good to see you again, and we're very honored to be here again and to join the celebration with you. And we would also like to congratulate you on your recent nomination for your Ambassador of Peace. We think it's very fitting, especially since you've outreached to the community year after year. We've been honored to be able to participate in that outreach year after year, and so your nomination at a much higher level is symbolic of what you do at the local level, and so we very much appreciate that. Next, we also like to congratulate you on the progress as you near completion for the Nurid Center, and we look forward to completion and we look forward to what we would expect would be a very important and festive grand opening. So that we're very much looking forward to. And again, thank you so much for your hospitality, your graciousness, and thinking about us year after year to have us participate in the celebration on an annual basis. Grace and peace, Sheikh. We thank you for coming again and thank you for inviting us. As you know, we are certified teachers, speakers, and coaches in leadership. And as you build your wonderful university in Senegal, we would love to come and help teach leadership to the young, because leadership is influence. Nothing more, nothing less. And you have shown with your influence how wonderful a leader you are. So grace and peace from the Kogans. Thank you. Thank you very much for this wonderful words and the wonderful testimonies. Mi ngi doon wax ni moom ñoom ñaar ñëpp yàgg nañ fi ñëw te am nañ mbégte bu rëy a rëy ni nga leen di bàyyee xel at mu ne boo fi ñëwee nga woo leen ñu ñëw jokkoo ak yow jokkoo saafantoo ak communauté bi nee na loolu ñoom am nañ ci mbégte mu rëy. te saa su ne it ñu ngi ñaan lii yàlla bàyyi leen fi saa boo ñëwee yàlla bàyyi la fi yow it ñu koy fekkee ñu koy teewee ci anam yu gën a rafetee. nee na it ñu ngi gis progrès yi nga xam ne mi ngi am ci kër gi nee na ñu ngi suivre travaux yi te it ñu ngi ñaan mu sotti ci jàmm ba ñu ubbi ko
ci jàmm ba ñu fekk ko ñoom it ñu ngi ñaanal ñëpp soxnaam si tam nee na daal rafetlu na lool seen teewaay fii ni ko boroom këram waxe te it nee na ñoom ay kii lañu ay instructeur lañu maanaam jàngalekat lañu affaire u leadership ndax dama leen doon wax léegi bi ñuy ñëw bi ma leen doon présenté ñoom sëñ Ahmed dama leen doon présenté ne leen ñi ñooy jàppale sëñ Mame Mor ci communication am ci université bi ñu déggee baatu université bi rek mu ne ma ñun de xanaa bu yàlla defee xëy na dinañ mën a ñëw Sénégal ñu am ay cours yu ñu fay joxe ci leadership moom la doon wax noonu di ko rafetlu léegi nag ñoom vraiment nee nañu daal seen mbégte romb na jéggi na dayoo ci nouvelle boobu noonu bi ñu leen wax léegi ba dégg nga ko noonu nee nañu dinañu def seen kettalaay bu leen fi yàlla bàyyee bul kii tàmbalee ñu ñëw fa di jàngal xale yi ndaxte loolu dafay wane yow nee na ñoom la ñoo gis ci yow ne que yow njiit gu mat njiit nga nee na yow lii njiit gu mat njiit nga te tam ñu ngi lay féliciter encore ci nomination bi ñu la nommé ci organisation internationale de la paix boobu ñu ngi la ciy féliciter ndax it nee na loolu dafay refléter dafay wane dafay leeral ne yow ku mat njiit nga moo tax te it da ngay njiitu jàmm nga da ngay dox jàmm di ko wër di ko tasaare te loolu la àdduna bi soxla. nee na nag loolu moo taxit ñoom dinañ am mbégte lool ci ñëw jàppale la ci sa liggéey boobu incha allah. Yes, I told him about your wish, that great wish to eventually come and teach courses of leadership at his university, and he will be glad once he got there. He will be glad to welcome you to. Nice. Yes. Mm-hmm. 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 So he was mentioning that they have in the curricula of the university, they're planning leadership courses, of course. But as I was explaining you earlier, the university is building step by step. And he said also with the help of UNESCO, they're building an online platform for e-learning. So that would allow maybe those who live like you guys, who live far away overseas, you can dispense courses online or on site if you want. So that, yeah, good. Yes, good. Nee na loolu moom dina leen yombal liggéey bi ak yooyu. He said he will invite you guys first to visit the university and see what's gonna fit your schedule and needs to deliver such courses. So he's very happy to build such a relationship with you guys, right? And you're welcome. You're in part of the family now. So because that's what he's looking for, good leaders and good staff who can teach to kids and students who are the leaders of the future. And Touba, actually in Senegal, has become the second largest city in Senegal beside the capital Dakar. And it is the second largest powerhouse of Senegal, generating maybe a third or a fourth of the GDP of Senegal. So that's where his university is, and that's where the epicenter of the Mouridia, the movement, is. And he will be glad to welcome you there, to make you see the town and the university. And then I'm sure you will be building a good fraternal and long-term relationship. All right. So we would like to, Seigneur Khadim, Sokhna Jamila, who are the PR team of Serigne Mame Mor and the university. They have a small gift for you, a tray with what we use. But this is, if you don't have a personal car, this is what we use.
and this is a symbol of Senegal. And you see Touba, subscribe over there, which is where the town of Serigne Mame Mor and where the university is. So transport en commun means public transportation. So this is a nice gift from Mr. Hadim here and Sister Jamila on behalf of Serigne Mame Mor. All right, so you guys are welcome. You can. Very colorful. Very colorful, yes. Agency of tourism in Senegal. They come here to promote the destination of Senegal, potential tourists. Thank you. We have a second gift we would like to give to Inspector Obi. Can you please step forward to receive this symbolic gift also, which is a baobab tree cast in bronze, and this tree here is a millennial tree which is spread throughout the savanna of Africa, that is running from all the way from Senegal all the way to Ethiopia. So you cannot miss this tree in the landscape. And it is a very, very useful tree because it feeds people, delicious fruit, oak tree. Yes. Okay. And it has the flag of Senegal too, and the name is inscribed. So and we have a restaurant down on 116 that is named Baobab. You can visit it. So Johosel mi mu joxale. Come this way. Okay. Photo Omar. Photo len ñoom ñi ak taxawal. Andi. Okay. They want to take a picture. Yeah, stay there. That's good. Thank you very much, Inspector Orbi. Thank you. And if you want to say a few words, thank you very much, and thanks again for being here. And we have such a wonderful moment and such a wonderful time. And we have been very delighted to have you around. And Serigne Mame Mor is here to support, beside visiting us, visiting the community of Murid that he's leading as the international ambassador of the Muridia. He's here to visit you guys. We are family, we are brothers, we are sisters, and he's here to inquire also about the relationship. As our Consul General was just saying, he will be glad to pay you guys a visit at the precinct, inshallah. And so that's what represents, and that's what reflects the platform of Serigne Mame Mor. What he's doing here with us, with you guys, he travels relentlessly around the world, visiting all communities of the Murids and Senegalese who are settled in Europe, in Asia, in Africa. Now we have Murid settlers, I would say settlers who settled in Central America, in South America. He travels to Brazil and Argentina to visit them. So that's every year, that's his schedule. So he rarely stays home. So he's touring the world to bring peace, to meet also the clergy in Europe, because he goes to Rome to visit the Pope. He goes to all the cities in Italy, in Europe. Anywhere he goes, he will fit in his schedule meetings with the clergy over there. So his agenda is filled with clergy from all faiths.
So his interfaith agenda is very, very expressive of his leadership and where that leadership came from, which is built from the philosophy of of Sheikh Ahmadou Bamba, his grandfather, and the heritage that is left behind by his revered father, Sheikh Muhammadu Murtada Mbacke. So now he took the relief, and he is now the beacon of that peace and international interfaith building between a nation around the world. So that is in the nutshell the agenda of Sheikh Mame Mor. So before we give him to say the closing remarks, we would like to give Ambassador Sheikh Abdou Samad Mbacke, who is here to represent the government of Senegal, and also as a family member of the godfather of the activities, the cultural activities that Sheikh Mame Mor is here to preside over. So every year, and it's a tradition, we dedicate the cultural weeks to one of the family members of Serigne Mame Mor. So this year, Serigne Abdou Samad Mbacke here present, who's the representative of the government of Senegal, but also of that family. Okay, so I'm gonna. Yes, sure. And so Sister Aisha also has a gift to give to Sheikh Mame Mor. So after the speech we'll give you the floor. Thank you. Assalamu alaikum. I might need some translation, but let me just try to do it in English. I'm here representing the President of Senegal to this very special event. Yearly event held by the Murid community in North America since I think 29 years ago. So as a member of the family of Serigne Mame Mor, I happen to be the special envoy of the President of Senegal to attempt this year around in New York. So I will try to give a flashback for those who don't know maybe who is Sheikh Ahmadou Bamba, what is the Muridiya, and what is the Islamic Brotherhood. In Islam, we have different confreries, but we Murids of Senegal, we follow the teachings of Sheikh Ahmadou Bamba, the one who, by accepting to be exiled, renewed a pact with Allah for the benefit of his people and for the benefit of all humanities. So how dare we undermine the one who unravels the purest way of worshipping Allah, I mean Muridullah. This distinguished gentleman, he is the direct grandfather of Sheikh Mame Mor. So being here representing the government of Senegal means a lot to me as a member of this big community. So the President of Senegal, who sent me to come with the Consul General in New York, he's a young leader, inspired by development, inspired by integrity. So Sheikh Ahmadou Bamba, the one
who really promote the peace and diversity, who teaches not to look to the people to see color, but we have to look at the people to see what is right from what is wrong, like the teachings of Serigne Mame Mor Mbacke. So, in the name of the President of Senegal, the President Macky Sall, I am here to ask all the intellectual African Americans to stand by the huge project of building a university in Africa by the distinguished gentleman Serigne Mame Mor Mbacke. So, with difficulties, I express myself in English, so let me just stop and yield the microphone to the General Consul General, maybe to give you the message from the President of Senegal, who used to live here, having his children, having his wife here in Harlem. So he have open-minded. He know what is going on in the world. So Serigne Mame Mor, he spent all his time and money traveling across Africa and around the world to put people together as one, like his late father, Sheikh Muhammad Mutala, the son of the creator of Mouridia, Sheikh Ahmadou Bamba. So, Serigne bi yaakaar naa ne kàddu yooyu doon na ci anglais. Président Macky Sall ñi ko gën a yéem ci doxiinu àdduna bu rafet, ci doxiinu jamono bu rafet nga xam ne bu leen Sénégalais yëpp toppee jàmm rek mooy am naa ci lu wér mooy Serigne Mame Mor Mbacke mi toog ci seen wet. Ndax président dafa gëm ne européens yi, américains yi duñu dellu si tabaxal ñu Sénégal, mais ñun sénégalais yi ñoo war a libéré wu ci suñu bopp, tabaxal Afrique suñu bopp. Ki nga xam ne dafa am vocation religieuse mu dox ci tànkam, ki am beneen vocation économique, financière et autres mu dox ci wàllam. Sëñ Mame Mor nag fi nga xam ne fii la féete, yàlla féetale ko fa, wax dëgg yàlla moom laa ko wax démb, puso bi moom mu jëwu ko mu réer. Kon pour xool joxe message du président de la République dafa am koo xam ne kenn la ci yéen mu yàgg ci Mika, xam sénégalais yi ak seen doxin, mu xool ko xool bu leer ba jël ko jiital ko fi ñu am ci moom yaakaar, muy le consul général. Moo tax ma ne pour mu ramasser par rapport ak li ma doon wax, joxe message bu correct bi nga xam mooy message du président de la République. Donc Excellence, bismillah. Thank you very much, His Excellency, Sheikh Abdou Samad Mbacke. He is pleased to let the Consul General relay his message, and we'll take it from there. Thank you. Thanks again, GB. The message is very short. It's a message of support to Serigne Mame Mor. Basically, because of what he does, he can do it on behalf of the whole country. Because anyone that wants to spread peace, anyone that wants to promote tolerance, anyone that wants to promote all these values that we all share, Senegal and its people and the president on the top wants to show that we all are behind him because of those positive things that he stands for. So that's the reason why every single year he would send a big delegation to come and, along with Serigne Mame Mor, meet and greet you and walk on the Harlem streets and promote peace. So basically that's the message, and that's why Serigne Abdou Samad is here, Ambassador Abdou Samad Mbacke. Now,
of course, in past years, you've seen that we would have bigger delegations. It's only because we are having elections, national elections tomorrow, that only him came. But what he wanted to say, in short, is that President Macky Sall and the people of Senegal, as one, are all behind Serigne Mame Mor because of the positive things that he stands for. Thank you. Thank you very much, Consul General El Hadj Amadou Ndaw. Thank you also, Ambassador Sheikh Abdou Samad Mbacke. Without further delay, I'm going to give the floor to Sheikh Mame Mor Mbacke to say the closing remarks. And we're going to say farewell. And before that, I'm sorry, we needed to let Sister Aisha come bring her gift to Sheikh Mame Mor. And she is a chaplain also. She's a chaplain also. She goes around in hospitals to attend the sick, to give them support, moral support. And we rely a lot on her. We rely a lot on her, in that bridge we are trying to build and connect with the rest of the community in New York and vicinity. So thank you very much for being here. And yes, and Sheikh Mame Mor is very glad to have you, as always. You want to say a few words, please? Jazakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I just want to say that I'm here in the Mordia since 2005, and I'm just thankful every year for Serigne Mame Mor to come and to bring us the wisdom and the guidance and to help us and give us encouragement. And since that time, it's only my affiliation with the Mordia has only enhanced my life. So I just want to say thank you. Thank you very much, Sister Aisha. nee na moom ànd bi muy ànd ak ñun depuis 2005 am na lu bëri lu mu yokk ci moom te it mi ngi sant sëñ Mame Mor saa bu ko gisee rek am na lu bëri lu muy yokk ci moom dina am lu muy def ci moom loo xam ne yàlla rek moo ko xam nee na tam mi ngi lay gërëm ci loolu te tam kontaan na ci gisaat la encore yàlla na leen fi yàlla bàyyi nee na yàlla na la fi yàlla bàyyi yàggal la fi sax la fi te bàyyi la sunu kanam nee na jërëjëf. Sheikh Mame Mor is very thankful for the gift, and besides, he said he really he's very happy to have you among us. Ever since you've been with us, he said he knows that it has been very difficult for you to be really integrated and blend into the community and into Mika, but he's sure you have been successful into working that out and being part of the community. So he really acknowledges all the good work you've been doing for the community and in Mika and the rest of the community in New York and in the hospital and all the other places you are going for your chaplaincy advocacy. So he's very thankful and wishes you the best. So without further delay, I'm gonna let the Sheikh say the closing remarks, and then we're gonna say farewell and release you guys to go to your other commitments. Okay. Kon asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu ci sama tur ci beneen côté bi turu sëñ Abdou Samad bokkut ak lim fi représenté sunu njiitu réew waaye lim bokk ci ñi représenté famille bi maa ngi leen di nuyu di leen ñi fi nekk ñëpp di leen sant ci jotaay bi nga xam ne niñ ko waxee traditionnel la ci Mika mooy
Bamba Day bi dañ ko daan def di ko defee nii di kontaan bu baax ci kàddu yi fi jub wante ci nit ñi fi nekk qualité nit ñi fi nekk parce que ñun tamit nekkatuñ fi gan ginnaaw buñ nuyoo président Pape Dramé ak mekaay yëpp ñi fi daje ci ni ma ko mën a waxee ci ay personnalité wante bokk na ci ñi nga xam ne tamit gëñ nañ ñu ci yéem mooy police parce que damay wax ne police képp ku mu jege ku ko jege yow fekk na da nga jub boobu sens am nañ ko ñoom seen ku jub rek dafa mel ne mën nga leen jàpp yóbbu fu la neex mais ku jubut amuñu ko yow du ngeen jege kooku nag ñun buñ nekkee gan ci dëkk bi yàgg fi ñu dem ba ñoom ñu di ñu jege ba dégg naa mu wax ne dina continuer ñu ngi félicité soxna yi ne ko loolu dafa nekk loo xam ne dafa nekk ci ñun am jàngat mu xóot jàngat bi ci gën a am solo mooy danañu encouragé bu baax parce que donte am na ay njuumte ñoom njuumte yooyu ñoom jéggi nañ ko ba mu jàll te xam nañ ne du doon njuumte yoo xam ne ñoom ndax ñoom juum xëy na mën nañ ko nangu mais tooñ duñ ko nangu kooku nag kon dafa mel ne ñun ñi ngi jànge ci ñoom wala ñi ngi tax nañu gën a am courage bu baax bi ci des mooy ñi fi te mooy soxna si di baax professeur lañu ñoom ak kilifa yi fi tam ci wàllu autorité yi ak xam ne moo fi teew ak sunu dëkkandoo ji nag surtout moom it nekk moom itam bala may wax ci ñeneen ñi sax ma wax ci moom parce que dëkkandoo dafa metti te ñun xam nañ ne dëkkandoo ñun daanaka turbulence la ci ku nekk mais malgré loolu ñu nekk ay at yu bare mais loolu mësul tax mu feeñal ko te kon xam nañ ne ku am tolérance la koo xam ne loolu àddina bi laaj léegi après ma continuer The Sheikh wanted to first of all say that he speaks on behalf of himself, but also he could speak for Serigne Abdul Samad Mbacke because he's also part of his family. He is glad to come again and see the authorities come and welcome him, the great neighbors we have come and welcome him, but particularly the police department, because it shows that we are the community are trying to do the right thing. Because if we were not doing the right thing, it would be difficult for us to be mingling with the police, if you will. Because usually those who don't do the right thing don't want to get close to the police. But if you're doing the right thing, of course, you wouldn't mind being close to the police, and the police wouldn't mind being close to you. Because what you do is help us all promote harmony in the community, promote stability, security, peace, and everything. So he wanted to acknowledge that. He also said that the fact that we gather here attests to the great neighborhood that we have, of course, but it also attests to the great work that Mika does under the leadership of President Pape Dramé and the whole team. So he wanted to start with those words, but also wanted to particularly thank our great neighbor here, because he, as we all know, it's very difficult, especially if you're coming from a different culture, to come as a group and exhibit our cultural traits and what we have as habits, and that you may not be used to or familiar with, but you've been very tolerant, you've been very accepting as far as all those things are concerned. So he wanted to really acknowledge that and really congratulate you for that behavior, but also thank you very much.
xëy na liñ ciy dolli rek mooy communauté bi ak fi ñu toll ci wàllu diine nga xam ne ñoom ñu ngi fi nekk depuis ndax démb lañ doon def célébration le 29 maanaam boo xam ne moom la ñu am kii bi loolu yëpp ñu nekk ko ci réew bu comme réew bu toll ne Amérique bu ëpp doole ci àdduna ci wàllu gu nekk nag wàllu xam wàllu seet wàllu kii ñu dëkk ay réew yu ndaw kon léegi dafa wane ne rek ne maanaam tolérance ak teey ak bañ a xeeb nit loolu nga xam ne dafa mel ne ci jamono bi léegi ak intérêt boo xam ne yow kese la dafa mel ne loolu ñun jàng nañ fii ne fii li ñu xam mooy lépp loo xam ne dana nit la ñu soxla ak luy jëriñ parce que gis nañ fi xeet yu bari gis nañ fi ñun ñi tamit li ñu doon néew doole xam nañ ne ay nit lañu xam nañ ne tamit am nañu ay xalaat te jël nañ ci loolu lépp dafa mel ne kon dafa mel ne dañ leen ci war a sargal li ci deset mooy fi jamono toll rek ci wàllu diine nga xam ne jël nañ ko def ko xeexukaay jël nañ lu mat intérêt tamit di ko jiital ci lu nekk te diine ci boppam li ci ëpp ci ñuy def lu bare ci liñ ci ñoom la ñuy jógee ba pare ñu boole ci ñëpp mais fii dafa mel ne ñoom xàmme nañ loolu ndaxte bu fekkoonte ne xàmmewuñ loolu ñun ay jullit lañu mais respecté gi ñu def ak cër yi ñu fi am kon ba léegi rek loolu tamit jàngale ci àdduna bi ba nga xam ne ñoom kon fii barabu seetlukaay la bu am solo kon daal ñu ngi leen di ndokkeel ñoom ñëpp di xam ne tamit dugg nañ ci seen bopp ci seen biir wante yi tamit fas nañu yenn ñu tam ba mérité lépp loo xam ne rek lu jëm ci confiance la kóolute. He wanted to just add a few other points, namely the fact that it's been 29 years that we've been doing the cultural weeks here, and you've been throughout very welcoming and very accommodating to us. Certainly, our behavior has something to do with it, but also if you were not tolerant, if you did not exhibit all those great values of love and peace and neighborhood, we would not be comfortable here to be doing it for 29 years. So he wanted to congratulate you for that, because he said that you could have the mindset that, you know, these guys come from a small country, and of course, in terms of economics, the United States is much bigger than our country, but you did not consider things like that. You looked at everyone as just mere human beings, as we all are. And that is the basis of the great relationship that we've built and that we've had over the years. And he really wanted to insist on that, and again, congratulate you for that. He also said that in that same dynamic, that yes, we are Muslim, but you are able to differentiate between those who use Islam as an alibi to do awful things, and those who, you know, understand the true message and then use it to promote peace and to promote tolerance and to promote great neighborhood. So he really wanted to insist on those facts. bi ci des it ñu baal ma toogaay bu bare bi occasion la tamit ndaxte wax nañ ma ne ma kële mi ngi nekk ci gouvernement bi ñun tam ñu occasion nañ ci sax pour wax ne at bu jot bu ñu fi ñëwee département d'État daf ñuy recevoir ba mercredi bi passé dañ fi am temps bu yàgg bi passé tamit ñoom ñoo wax ne ñoo limal seen bopp nit ñi nga xam ne ñoo ñëw di ñu recevoir moom mat juróom-ñeenti nit yoo xam ne kenn ku ci nekk kilifa la xam nañ foofu ni mu demee wax yu am solo yoo xam ne tamit wax ne
li tax ñu réyal délégation boobu dañ ñu teg fu sore te lépp luñ fa waxit ak lu ñuy waxtaane tamit lu ci àdduna bi rek la te pourtant ñun xam nañ ne suñu capacité yi soriwul noonu mais loolu lépp teewul ñu di ko def nañ ko lu mat juróom-benneeloo at ci at bii mais bii yoon it dañ ko gën a fonk gën ko réyal te bu ci nekk danañ fa def ay heures yu bari loolu lépp dafa wane rek ne réew la boo xam ne xam nañu ne développement li koy joxe dëgg-dëgg beneen da nga am foog nga am dimension bu humanité. He was just adding that it's been 6 years that every year he comes, he's welcomed by the State Department over in their offices in Washington, D.C. This year in particular, he was received by 9 officials at the State Department who really wanted to show the respect that they have for his work. And they understand what he stands for, they understand what he works for, and they really wanted to make it a point to let him know that they really support him and also want to continue supporting the great work that he does. He's saying that although, again, like we said before, one could have the mindset that we are the big and the mighty. We have all the means that we need and we want. Why pay that much attention to a small country or someone who comes from a small country? But no, the United States as a government through the State Department has exhibited a lot of respect and a lot of humanity in welcoming him in their offices, but particularly this year when he was received by 9 officials there. di gën a sant di leen suba tur ñëpp nag di santaat bu baax di ñaan ñu yàlla ñu defaat ko at yu bare. di xam ne sunu mbokk mi nekk fu moom itam moo nekk ku bees. bëgg naa dem foofu seeti leen. nekk nag jigéen ñi nag ñoom dañu ñi fi xam nañ ne ñoom léegi. mel na ne ñooñu gën a xaw a doon jàmbaar. bu nu jigéen ñi yëpp daal. Okay, so he was saying that again he thank you very much for honoring him by coming to this invitation, and he's very grateful for it, and that he hopes and prays that we do it years and years again, and that again he wants to welcome you, Inspector McIntosh, welcome you in this greater neighborhood of ours, as you are lately appointed as commander of the precinct on 132nd or 122nd. Also wanted to throw in there that let's not let the ladies just beat us, because they did a great job and had promotions, and we hope that it will be the same for you. Yeah, and he reiterates his availability when you deem necessary for him to come and pay a visit, and also just participate in this great culture that we have here to promote great neighborhood. But he wanted to insist in thanking you all. Yeah, we have Mr. Perkins. Can you come forward, please? Councilman, sorry. Councilman Perkins. And Serigne Mame Mor, he's a good friend and a good brother of Serigne Mame Mor. This is Sheikh Abdou Samad Mbacke, the itinerant ambassador of our president in Senegal, Macky Sall, and who's part of the family too. Thank you. Welcome to Harlem. Welcome home. Yes. Let me just begin by saying to the community, what a great honor you give me every time you allow me to share in these most historic moments, and to once again spend a minute or two with my brother from another mother who has come
to our community to be with the rest of the family and to give us his blessings and his guidance, and also to learn how the community is growing. Not only is it growing in numbers, but it's growing in education, and it's growing in its involvement in the most significant things that are taking place in this neighborhood. They're not just on the corner of 116th Street. They're all over the city on different levels, trying to not only bring your message, but the message of what it takes to govern this city, what it takes to educate our children in this city, and of course what it takes to humble ourselves to the Almighty. So on their behalf, I just wanted to share with you what a great contribution they're making and how it is helping us, all of us, not just the Murid community, but all of us, not just the Muslim Murid community, but all of us who have the privilege of being a part of this great historic community. And of course, as one who has had the privilege of being elected to provide some support for the community, some leadership for the community, it has really enriched me in my understanding of our differences, which are really not differences, in fact, opportunities for us to grow more with each other. And so I want to thank you, not just on my behalf, but also, quite frankly, on behalf of the whole city, because the influence is not just on 116th Street, as I said. The influence is greater than that. It's greater than Manhattan. It's greater than Harlem. It's an influence that I think is really resonating even outside of this state of New York. So congratulations. Whatever you're doing is working. And we are all happy for it. Thank you, Councilman Perkins. And Senator Perkins. Senator Perkins, can you? We are so used to saying senator. na ko jëlaat. We don't want that to. ñu baal moom li may ma jëlaat ma wax ba noppi di waxaat wante comme nekku fi woon. moom itam ñu xam ne sunu pour moom loolu baat tolérance dafa nekk baat boo xam ne ñun léeg-léeg sax dafay diis ci ñun parce que day mel ne tolérance bala nga koy def dafa fekk nga am mu am leneen lu ko jiitu mais moom dafa dépassé baat boobu moom dafa ñëw adapté wu ci ñun maanaam déggoo ak ñun ndax lépp lu ñuy def même bu fekkente ne lu ko metti la sax doo ko xam kon doo xam mi ngi est-ce que day toléré wala du amul tolérance bon loolu tamit dafa nekk beneen niveau ci nit boo xam ne tax na ñun tam dañ ko jàppe comme sunu bopp daal waaw loolu tamit dañ koy waxante ak mbokkam yi nga xam ne ñu ngi ci li ci desit xëy na duñ ko bëgg di wax parce que moom moo fi nekkal état Sénégal président Macky Sall wante ñoom war nañoo xam ne ñoom itam ñoom liggéey bu jafe la ci anam gu bare fokk ñun tam ñu wax leen ne ñun ci côté bi nga xam ne xam nañ ko ci àllage mooy conseil bi ci dalam ci muñam te loolu mooy dimbale kilifa président de la République du lu simple du benn nit la dafa war a am koo xam ne bu ko nekkalee fenn lu muy njëkk a def mooy fàtte boppam te loolu nekk moom itam ñu ngi leen di seedeel loolu ci xam ne loolu moo tax dañuy wax communauté bi toujours nañ koy dimbale parce que tamit loolu dafa nekkoon ci daayira bi nekk comme pap ñoom ñii te ku ne xam na ne mbirum njiit rek dafa metti wante njiitu mbooloo mu bokkul te bëggul lenn kooku yombul ci la nekkoon ba jóge ci baax ci lu kii état teg ko fi état tegee ba léegi tamit changé wul ci lële changé wul ci loolu kon tamit loolu tamit ñoom nañ ko jàppale ñun dañ ko jàppale parce que suñu bopp la wante ñoom ñii tamit ñu xam ne beneen recommandation boo xam ne ñoo xam nañ ko c'est parce que ñoom xëy na xam nañ ci moom loo xam ne sax ñun duñ ko xam mais teewul ñun tamit ñu wax li ñu xam rek voilà loolu rek loolu nag boo ko mënta fi traduire la ko ñu xaw li jëm ci waaw
Right. He wanted to say that when he spoke, you weren't here, but of course the great relationship you have, he would really take a lot of joy in saying a few words in response to your very positive message. He's saying that of course you exhibit something that is even greater than tolerance, because we sometimes know that we can even frustrate you, but we don't ever see it in your face. You always accept us in so many ways, and so much that now you are one of us, and you and himself are not brothers, but you are one. So he wanted to say that in front of all the neighbors and all the officials that are here, that he appreciates a lot what you do for the community, and those values that you stand for, and the regard that you have towards the community at large. He wanted to really insist on that and say it towards you. He said other things, but I think it's more fitting that... Yes, and to just add a few words to what I was saying, the Sheikh insisted on the fact that you are exhibiting such high qualities that as a leader, that he even see you not only as a leader in your community, but it goes beyond that, because those are the values and qualities that where great leadership is built on. So that's why he appreciates seeing you all the time, and he would like to encourage you to give the most you can to strengthen and in shaping all the relationship you've been building between our community and the rest of and the other communities in New York, and wishes you the best in your new position as a councilman, and praise the Lord that we'll see each other again for many, many years to come. And he wanted to testify that in front of our neighbors here, and all the authorities that are here. So he's very elated and very grateful to have you as a brother. So he said, as he said, he's your brother, and you know that. Not anymore a brother from another mother, but just a brother, like a blood brother. So that's what he wanted to say, and we really appreciate you coming, like always. All right. Thank you very much. All right, sure. All right. Thank you, my brother. Thank you, my brothers and sisters. dafa am lu la échappé tuuti ñaari bat. Sheikh say something that His Excellency doesn't want to translate. That's what I'm trying to translate for you. He expressed his satisfaction of the job that His Excellency Council is doing in New York. As a part of the leaders of the Senegalese community in New York, Mr. Ndao represents the hope of our nation here in the United States. So if you can go further, you can do it, but this is the main words. He wants to express his satisfaction. He doesn't know what word he will use to say thank you to Mr. Ndao. This is the last word. Crucial point that I missed, kill the messenger, was that he wanted to respond on your great offer to assist in terms of teaching leadership, and he's very grateful for that offer, and certainly will study it further. And once he goes back to Senegal, he will certainly look at ways to see how to get that all done. But please keep in mind that
he has a very, very big project in terms of building a league of universities that pretty much work on promoting all these values beyond the fact that those universities have the prerogatives of helping these students get shaped in terms of all those fields that we teach here in the university in the States, but also based on the values that we all share, because it's very important to have those values and eventually be the receptacle of all this knowledge. And he will contact you. I just hand your business card over to him. So, and he delighted the offer. The last word I would like to say is asking everybody to pray for Senegal, for Africa, for the anti-African American community, because the Senegalese are going to the polls tomorrow. And we have a culture of peace. We have a culture of integration, and we have a culture of religious personality. So whatever happens, the winner will be called Senegal. Senegal. Assalamu alaikum. Thank you. Yes.
mu koy doxal tey mi ngi ci loxo mooy xalifa dëkk ndeysaan alhamdulilah gàddiyal gi ngay dégg gàddiyal xalifa baa ngi nii dëgg la ndeysaan donc taalibé Serigne Touba yi les jeunes nga xam ñoo amee sécurité bi ñoo amee communication ñoo amee xidma yi ñoo ñëw ne ma dañoo bëgg ñu dogal ñu ci dooley Serigne Touba liggéey Serigne Touba bi kenn du leen ci man comme nag yem nga ci damaa yaakaar ne man Serigne Touba yeble moo tax ma bëgg laa jox kaddu gi nga sànni leen di kaddu ba pare kënu googu fa Serigne Touba def ñu nangul la ko nga taalal leen ko. jërëjëf sëñ Abdou Samad wax naa leen léegi ne leen sëñ Touba bindul téere bu mu def titre jox ko mag ñi yaa ayyuha subaan la bind ak yaa ayyuha sibyaan yooyu yëpp pour yéen la pour génération bi ñoo ko moom. ma ne leen kon lii fi nekk seen yëf la na ngeen ko ànd ak mag ñi saytu ko te xam ne mag ñi yéen lañ ko yorol amaa nag bu fekkee ne loolu yàlla dogal na ko mbiru sëñ bi mooy yéeme da ngay gis ndaw yooyu da ngay dem ba defee université bi ci boppam la tubaab bi bëggoon su amoon lii du am waaye day defar jàngale lu ne mu daj ko ba noppi sëñ bi jël yëfam. sëñ bi jël yëfam moom li tax mooy xam ne kon mbir mi dafa am continuité lay am di dem fu mu toll rek génération ba ko moom daañu ko jëlal seen bopp xam ne seen yëf la moom nag démb rek wax nañ ko maamam bi ko sëriñ bi yoralee boppam di magam di way juram jël li muy da ci moom mu def ko ci maamam yóbbu ko fi barab di ko liggéeyloo lim gën a fonk muy mbirum jumaa ji ba mu noppee def nga na ko jox naa la dafu ak gelbu bu la neexee nga xëcc bu la neexee nga jañ kon kay joxaat naa ko mbirum kon boog daf'i wa jalbi xidmatul haadil amin ayco bismillah barke Serigne Touba nasrun min allahi wa fathun qaribun wa bashirun mumlin وافتح لنا كل باب كنت فاتحه لصالحين من الخيرات ودمرا كل أعضاء تضر بنا قبل الوصول لنا يا الله barke Serigne Touba jërëjëf Amar mat na rafet na jërëjëf mbokk julli di mbokk taalibe yi ñu ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam di ñaanal Cheikh Sidi Mokhtar Mbacke xalif kulli murid yàlla na fi yàgg te wér ak mbokk julli yëpp mbokk taalibe yi di ko ñaanal sëñ Mame Mor Mbacke di ko ñaanal njabootu Cheikh Ahmadou Bamba yëpp ak njabootu Cheikh Ahmadou Bamba yëpp ak doomi soxna yëpp man la Omar Niang di wax ci turu organisation Mika mi sëñ Pape Sed Dramé jiite ak sëñ Khadim Bousso di leen ñaan ñoom itam di ñaan sunu borom yal leen fi yàggal te ñu wér lool te liggéey bi ñu seen bu ñu yeggale ko ak jàmm ak salaam ba sëñ Mame Mor ñëw inauguré ñu sunu kër gi bi nga xam ne Cheikh Sidi sëñ Cheikh Mourtada Mbacke moo ci njëkk a dugal alalam kon am nañ ci yaakaar dina yegg. loolu moom am nañ ci yaakaar ju wér a wér ñu ñaan yàlla na yegg ba Cheikh Mame Mor Mbacke ñëw ubbil ñu ko inauguré ñu ko. mooy li ma doon wax rek maanaam ñu ñaan yàlla sunu kër gi pare ba sëñ Mame Mor Mbacke ñëw ubbil ñu ko ñu julli ceeg jàmm ànd ceeg moom julli ceeg jàmm. kon li ma doon wax rek maanaam tey mooy ñetteelu fan ci ngan gi ñu célébré keroog alxames ci guddi que sëñ Massamba Mbacke mi nga xam ne moom la ñu tuddee ngan gi. ndax umpale woon na at mu jot am na ku ñuy tuddee ngan gi dañu duppee ko te yaakaar naa kenn gënu ko mérite ni ko sëñ bi waxee moom moo ko moomoon muy atam taxawaay bi ñu ci taxaw waa këram ànd ak délégation bu rëy ñëw fi ñëpp kontaan ci. tey démb ñu célébrer bis bi nga xam ne mooy bis bi gën a mag ci ngan gi muy le 28 juillet ñu def marche bi def podium bi dem Nations Unies tey nag ñu ñëwoon tey waroon a ànd ak officiel yëpp muy waa NYPD waa City of New York ñi nga xam ne ñoo représenté communauté bi yëpp sëñ Pape Sed Dramé ci ànd ak waa Mika yëpp ñu doon host events bi fii ci restaurant bi ngeen di gis muy Jacob restaurant kii di Rachid Niang moom ko nga xam ne mu nekk koo xam ne ku baax ci communauté bi la ndax at mu jot lii la ñuy defal fii la ñuy organiser lépp diine bi te du ci dërëmu Mika du ci dugg lépp nee na lépp dañu koy defal ci ngi ak taalibe rek tax mu def ko kon ñu ñaan yàlla na ko yàlla fay ci daraje Xaadimu Rasuul mi suñu wasila mi ñu yaakaar. li ma bëggoon a wax nag mooy maanaam ren ngan gi comme ni ma ko waxee démb ci podium bi dafa am ak coppeeku ndax ku gis ren xool ngan gi di nga xam ne ku fi daan ñëw fi ren di nga xam ne am na lu bees lu fi am te lu bees te dañ ne lépp lu bees rafet ba mu des bàmmeel waaye nag yàlla na yéex waaye nag tey bii moom bees na rafet na te duñ ne yàlla na fi gëj
ndax ñëpp rafetlu nañ ko te loolu li ma ci bëgg a wax mooy lii ñuy wax youth committee bu Mika muy ay ndaw yi sëñ Touba yoo xam ne dañoo jóg fii ci New York di feddali la sëñ Touba waxoon rek la mu ne woon yoonu murid de ëllëg taalibe yi de dinañ dem nga xam ne ñiy mujjee taalibe gi de duñu nekk ñoo xam ne dañuy dégg wolof kon tey bu ñu xoolee gone yi ñoo xam ne ay dañoo judd ci yoon wi waaye ñu ci baree bari xëy na juddoo wuñ Sénégal wala màgg buñ fa juddoo tamit màgge wuñ fa fii lañ ñëw ci réewu Amérique bii juddoo fii lañ juddoo wala fii lañ màggee fii lañ jàngee école fii lañ defee seen lycée seen high school maanaam defee fi seen university seen college seen university ba gradué ñoom ñëpp ñu ci bari fii lañ di fi liggéey ànd ak réew mi xam culture réew mi ba pare wëlbatikuwaat wanaat lépp ginnaaw jël na seen lépp seen lépp lañ koy jël delloowaat ko Cheikhul Khadim kon ñoom yaakaar naa ñoom am nañ njukkal lii nag dafa nekk ren seen première ci ngan gi waaye ñëpp rafetlu nañ ko képp kuy mbokku jullit képp kuy mbokku taalibe ñëwoon ci ngan gi rafetlu nga seen taxawaay muy ca kër sëñ ba muy ca marche ba muy ca podium ba muy ca Nations Unies ba tey nii fii ñu aussi events bi muy fii ci restaurant bi tey ñëw nañ fii def fi maanaam presque mën naa ne def nañ fi rôle sécurité ndax ñoo nekkoon ci bunt bi di segg may ñaan yàlla na communauté bi yëpp ak képp kuy murit ak képp kuy ak taalibe maanaam nga gën leen a ñaan rek gën a jàppale ndax lii de dafa nekk loo xam ne lu bees la lu Mika yàgg wut la lu Mika yàgg saytu la ñu yéexoon koo am lool tey nag ñoom sëñ Tuubaa womatal leen boppam ba ñëw dugal leen ci liggéey bi tàbbi ci liggéey bi ñëpp rafetlu seen taxawaay ñu mënoon a jël seen bopp jox ko leneen ndax seytaane gi ci réew mi ndax nekk na réew moo xam ne ñun ñii di fi dund xam nañu réew moo xam ne la bu dee lu safaanoo lu baax la rek lu yomb ci dëkk bi la waaye ñoom ñu jël wan loolu lépp seen ginnaaw wan ko lépp ginnaaw jàng ci réew mi comme ni ma ko waxee sànq gradué fi am fi seen i diplôme dégg làkku réew mi di ko làkk comme ku ko nàmp tey ñu jël wan loolu yëpp ginnaaw ne ñoom seen lépp dañ koy jël jox ko sëñ Touba kon li may ñaan rek mooy nan leen mbokku taalibe yëpp mbokki jullit yëpp nañ leen ubbil seen i loxo ma leen di wax ne ci turu Mika man mi nga xam ne mooy Omar Niang maa leen di wax ne maanaam Mika ubbil na leen ay loxom yaatal na leen ko lii commencement la rek gisaguñ dara maanaam li wolof naan teeñ bi la rek waaye yéen bi ñëwagut te nañ ñaan yàlla rek bu teeñ bi ñëwee ndab lañ cay teg mu nekk ndab loo xam ne fuñ ko taajee te am nañ ci yaakaar ku ko tiim di nga lekk ba suur te doo doyal jërë ngeen jëf ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla yàlla na taxawaay bi yàgg yàlla na liggéey bi gën a yokku ñu dem ba nga xam ne lii suñuy doom seen i doom ñoo koy def sëñ Touba taxawu leen ci jërë ngeen jëf ndax li may wax rek yoonu sëñ Touba moom amul tànki ginnaaw tànki kanam rek la am. kon nag lépp la sëñ Abdoulaye ne woon ku waaxul ñëw di nga fax ñëw te loolu nag yéen a ngi ci yàlla ne képp ku seen morom wala képp ku ngeen xam ku bëgg a ñëw jàpp ci rek yaatal leen ko mu ñëw te liggéey bi gën a rafet ñu ngi leen di sant di leen gërëm ma leen koy sant di leen gërëm ci turu Pape Sèye Dramé mi nga xam ne moo jiite Mika yëpp jërë ngeen jëf loolu mooy kàddu yi ma ci bëggoon a sànni jërë ngeen jëf